இது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் அந்த வேதாந்தம் என்பதை ஒரு கொஞ்சம் பரந்துபட்ட நோக்கத்துல பார்த்து அதில் அதனுடைய வரைவிலக்கணத்தை வரையறுத்து கொண்டு நாங்கள் அங்கால போவோம். இந்த வேதாந்தம் என்ற பிலோசபி என்ற பொழுது எங்களுக்கு வருகின்றது பொதுவாக வேதாந்தம் என்றால் சங்கர வேதாந்தத்தை குறிக்கின்றது. சங்கர வேதாந்தம் என்பது ஆதிசங்கரால முதல்நிலைப்படுத்தப்பட்டு பரப்பப்பட்ட அல்லது சொல்லப்பட்ட வேதாந்த கருத்துக்கள். அடிப்படை இந்த வேதத்தில் இருக்கிற இந்த உபநிடதங்கள். அவர்களுக்கு இந்த வேதத்தினுடைய உபநிடதங்கள் முக்கியமா இருக்கு. இந்த வேதாந்தம் என்ன சொல்லுது? இப்ப அவங்க வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்த வேதம் துதி பாடல்களை மரம்போல் இன்பம் வீட்டை பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம். அதுல உபநிடதங்கள் இந்த வீட்டை பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம். இப்ப வேதாந்தம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கணும். வேதாந்தம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்பதற்கு நாங்கள் ஒரு கம்பேரேட்டிவ் அப்ரோச்சை அனைவருக்கும் வணக்கம். Greetings to all. Every day we gather here to conduct powerful meditation for global peace, harmony, unity, peace of mind, health, and well-being. It brings me great pride to announce that we have reached 1036 consecutive days of online meditation sessions. Each day we conduct 3 meditation sessions accompanied by talks that hold significant educational value for numerous individuals. These sessions occur at the following UK timings: 9:30 a.m., 11 a.m., and 8 p.m. We extend our heartfelt gratitude to all those who have contributed to this remarkable achievement, including PSSM Tamil Europe, PSSM Global, and the participants who have joined us in this session. Today's program begins with 15 minutes of music meditation and 15 minutes of silent meditation, followed by a keynote address by our guest speaker, Dr. Lumbotharan from Toronto, Canada, will talk on the essence of Vedanta, Vedantathin Thalivu. It's a bilingual presentation in Tamil and English. Now, Arundhati Master will conduct a meditation now. அனைவருக்கும் வணக்கம். இத்தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. மனதை வறுமையாக்கி மனதை எண்ணமற்ற நிலையில் வைப்பதே தியானம் ஆகும். மனதை நாம் எவ்வளவுக்கு வறுமையாக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நமக்கு பிரபஞ்ச ஆற்றலை பெறும் தன்மை நமக்கு கிடைக்கும். நாம் பிரபஞ்ச ஆற்றலை பெறும்போது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழக்கூடியதாக இருக்கும். நோயற்ற எதிர்ப்பு சக்தி, அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். அதற்கு செய்யும் போது எத்தனையோ எண்ணங்கள் அந்த எண்ணத்தை விடுத்து மீண்டும் மீண்டும் நமது மூச்சில் வருவது தியானமாகும். நாம் எவ்வாறு கவனிப்போம். தியானத்திற்கு முன்பும் பின்பும் இளம் சூடான தொண்டை வறட்சி. ஒரு சுகமான ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
மூக்கு கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் அதை கழட்டி வையுங்கள். நேராக அமர்ந்து உங்களுக்கு சுகமாக இருக்கும் ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு கால் பாதத்தை இவ்வாறு ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கைகளை இவ்வாறு கோர்த்து மடி மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கண்களை மிருதுவாக மூடிக்கொண்டு நமது உடலில் இயல்பாக இயற்கையாக நடந்து கொண்டிருக்கும் உள்மூச்சு வெளிமூச்சை கவனித்த வண்ணம் இருத்தல் வேண்டும். எண்ணங்கள் தோன்றுவது இயல்பு. எண்ணங்கள் தோன்றும் போது மீண்டும் 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 நாம் நமது மூச்சை கவனித்தல் வேண்டும். ஒரு நிலையில் எண்ணமற்ற நிலை உண்டாகும் போது நமது உச்சந்தலையினூடாக பிரபஞ்ச சக்தி என்னும் ஆற்றலை நாம் பெற்று நமது உடலில் உள்ள உபாதைகளை சீராக்கும் இரத்தோட்டத்தின் மூலம் சீராக செய்து நாம் ஒரு ஆனந்தமான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழலாம். முதல் 15 நிமிடங்கள் இசை தியானம், அடுத்த 15 நிமிடங்கள் மௌன தியானம் நடைபெறும். இப்பொழுது ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு தியானம் செய்வது என்பதை பார்ப்போம். Take any comfortable posture. If you are sitting on a chair, cross your leg, interlock your fingers and place it on your lap. Before and after meditation, you can drink lukewarm water. It will avoid dryness of your throat. So now take a comfortable posture. Interlock your fingers and place it on your lap. Cross your feet and close your eyes. Observe your normal, natural breathing. Whenever thoughts come, please come back to your normal, natural breathing. There will be a background music to relax your mind. First 15 minutes, music meditation, followed by silence meditation for 15 minutes. Thank you. Please come back to your normal awareness. இயல்பான நிலைக்கு வாருங்கள். 5 seconds, 5 வினாடிகள் உள்ளன. Take your hands and place it on your eyes, please. கைகளை கண்களில் ஒத்தி வையுங்கள். 5, 4, 3, 2, 1. இப்பொழுது உங்கள் கைகளை எடுத்துவிட்டு நாம் ஒரு அருமையான தியானம் செய்ததற்காக கைகளை தட்டிக் கொள்வோம். Now remove your hands and look inside your palm and give a clap for the meditation that we have done today. Thank you, thank you, thank you. Vanakkam. Thank you. Whenever meditation is done collectively together in many countries, the energy that all of us receive from the cosmos becomes a social energy and force that expands into our homes, neighborhoods, towns, country, and the whole world, creating feelings of peace, harmony, and well-being worldwide. We would also like to thank PSSM Tamil Europe, PMC TV for enabling this session. PSSM, PMC are two spiritual movements which are non-profit making and non-religious organization. The core objectives of these spiritual movements are to spread the message of number 1, plant-based food diet, number 2, pyramid energy, number 3, spiritual science, number 4, breath mindfulness meditation to the whole world. May the whole world be blessed with peace, harmony, prosperity, and well-being. Thank you very much. Today, our speaker, Dr. Lumbotharan, the founder of Saiva Siddhanta Peedam and its wing, Knowing Our Roots, is committed to sharing the wisdom of Saiva Siddhanta
the choicest theology of Tamils. He is doing this by conducting Sunday classes for kids and youth, weekly satsang meetings, radio talk shows, speeches, writings, and regular pilgrimages and field visits. He has written many articles in the Tamil and English on this subject. Dr. Lumbotharan is also the founder and former president of the International Medical Health Organization, Canada. Also working with a worldwide charity, mostly working among the Tamils in Sri Lanka and co-founder of Toronto Tamil Sangam. Without further ado, I am pleased to invite Dr. Lumbotharan to share his insights on the essence of Vedanta, Vedanta தெளிவு பற்றி சிற்றுரை ஆற்ற இருக்கின்றார். இதில் நான் மிகவும் நன்றியுடையனாக இருக்கின்றேன் என்று மியூசிக்கையும் ஃப்ளையர்ஸையும் போட்டு வழங்கிய தர்ஷினி உதயராஜாவுக்கு நன்றி, மற்ற அருந்ததி மாஸ்டருக்கு மெடிடேஷன் செய்ததுக்கு நன்றி, மற்றும் பவானி மாஸ்டர் இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார், அவருக்கு நன்றி உரித்தாக நன்றி. இப்பொழுது நான் லம்போதரன் மாஸ்டர் பேச அழைக்கிறேன். டாக்டர் லம்போதரன், இப்போ நீங்க பேசலாம். நன்றி. மங்களம் ஐந்தே கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தின் கிளம்பிறை போலும் எயிற்றனை அந்தி மகண்டனை ஞான கொழுந்தினை முந்தியில் வைத்தடி ஒட்டுகின்றேனே. Pleasure meeting you again. Thank you for the introduction. This time we are talking about Vedanta Telivu, the essence of Vedanta. Vedanta is a familiar word among most of us. The spiritually inclined people, they know this word. So topic is Vedanta Telivu, the essence of Vedanta. As usual, we need to define the terms, the Vedanta, and define the term the Telivu. Telivu means, as English is translated the essence, that's one of the direct meaning. Tiruvasagam says, மாற்றமாம் வையகத்தே வெவ்வேறே வந்தறைவாம் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே. So it's like here is indicated that the Telivu means the ultimatum of all the ultimates, the last ultimate. The Telivu means the final destiny or the ultimate realization. இங்க தெளிவு என்பது தனி அந்த தேறல், அந்த சாறு, எசன்ஸ் என்றதை கருத்தையும் தாண்டி எங்களுடைய இறுதி நிலை, பூரண நிலை என்பதையும் குறைக்கின்றது. அடுத்தது வேதாந்தம். வேதாந்தம் actually is a two words conjoined. ரெண்டு சொற்கள் சேர்ந்திருக்குது. வேதம் பிளஸ் அந்தம், வேதாந்தம். So Veda plus Anta, Vedanta. Anta means
the end. That's one thing. Anta means the depth. That's another meaning. Anta means the final conclusion. So, அந்தம் என்பது முடிவை குறிக்கும், அடி ஆழத்தை குறிக்கும். அடுத்ததாக இந்த முடிந்த முடிவு, that's the final conclusion குறிக்கும். ஸோ நாங்கள் இப்ப தெளிவை வரைகிற திட்டம் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல வரோம். அந்தம் என்றதை வரைகிற திட்டம். ஸோ வாட் இஸ் வேதாஸ்? வேதம் என்றால் என்ன? What is Veda? Veda is the word it came from the root word with. With means knowledge. It means wisdom. It means study. It means search. The with என்பது அறிவு, ஞானம், படிப்பு, தேடல் முதலான பல பொருட்களை தரும். So the Vedam means the source of all this. The knowledge, the search, the wisdom and study is Vedam. So we have the traditionally among the Hindus, we say in our religion we have 4 Vedas: Rig, Yajur, Sama, Atharvana. So these are traditionally considered as Vedas. So Vedas generally mean Rig, Yajur, Sama, Atharvana. Sadur Veda. Sadur means 4. But he also mentions the scriptures of other religion also Vedas. The Christian Bible we call Veda. Veda Puttagam. The followers Christians is a Vedakar. Even Islamic scripture Quran is called Avenda Veda. So Vedam here not only indicates or denotes Hindu scriptures, but also any religious scriptures. But is it that all just the religious scriptures or spiritual scriptures? I would say no, because the way in Hinduism we have a classification of Vedas. It's slightly extended. As we said, the 4 Vedas we mentioned before, then it further went on to say there are 4 Angas, Veda Anga. Anga means there are auxiliary texts of Vedas. The auxiliary text of Vedas, one is called Siksha. Siksha means the phonetics, the pronunciation, that part. It's called Siksha. Then Vyakarana. Vyakarana means the grammar. Then Nritta. Nritta means etymology, philology. That means the root words. Like I said, the Veda, I explained that the word like that. That part is of the language is called Nritta. Then Santo Visidi. Santo Visidi is related to the Sandam or meter, prosody. இது வெண்பா, இது கலிப்பா, இது துள்ளலிசை. So that defines different meters and prosody of the songs and the language and the presentation. These 4 parts deals with the language and communication, the pronunciation, the etymology, philology,
and what you call the meat, prosody, grammar, all those things deals with language. The next one is called astrology. We all know that. You may have some talks on that too. It's about the planetary positions and the time, the calculations, and all those things. Astrology. Then the last one is called Kalpa. Kalpa is the rituals, outline certain rituals, how to do that and everything. So the 6 parts considers as an auxiliary text. So I say Vedas not only the spiritual, it also deals with the language extensively. The grammar, prosody, pronunciation, meter, and everything. In addition to astronomy, astrology, and some rituals. Then comes the Upavedas, the sub-Vedas. There are 4. One is Ayurveda. Today we know Ayurveda is a traditional Indian medicinal system we call Ayurveda, herbal medicines. But actually, Ayurveda means anything contribute or support for the longevity of the life. Ayur means the longevity of the life is called Ayurveda. So any medical science, any medical science can be said in broader terms, any medical science help us to live a healthy life and long life can be classified as Ayurveda. Whether it's English medicine, acupuncture, herbal medicine, naturopathy, anything. Then the next sub-Veda is called Dhanurveda. Dhanurveda is weaponry and military science. Dhanur means or weapon. Then Stapata Veda. Stapata means architecture. It talks about what you call planning and laying on the plans and building the structures, planning for the cities, streets, and all those things. Stapata Veda. Our temple architecture books and everything's based on the Stapata Veda books. And the last part, Upaveda, is called Gandharva Veda. Gandharva Veda is fine arts, entertainment, hospitality, music, dance, everything's Gandharva Vedas. So Vedas now expanded further, including these also. Not only these, there are some sub-auxiliary texts of Vedas or Smritis. Smritis look like law books, compilation of law books. Manusmriti, Parasara Smriti. It talks about the laws, bylaws, rules, and regulations. It has outdated laws too. Some of the laws that we know that sometime emergency laws, COVID time, we have different laws and different rules, right? Now we are more relaxed about it. If these laws are written down after 100 years or 200 years, people look at those COVID regulations because, whoa, what's the stupid thing they did at that time, like that. But it's a collection, yes. It's a from this evolved the current legal system, I would say. Then there's a Nyaya. Nyaya means the logical approach, and we say scientific approach. In scientific approach, we do research practically. In the logical approach, they don't do the research, but they logically analyze. Logical, analytical way, they search for the truth. That's the logic, Nyaya. Then they had Puranas. Puranas are almost like a history with mythology, interwoven with the mythological stories. There are tales of histories of the previous past history, prehistoric events, and other things.
Then the last one, the Mimamsa, is the philosophies of life. So if you now say these 4 Vedas and 4 Anga Vedas, Angas, Shadanga, 6 Angas, Shadanga. All our rituals called Shadanga because it's conducted as per the 6 Anga. Then these 4 Upavedas, 4 auxiliary Vedas, and if we compile together, we could say all the knowledge comes there. Even if we study mathematics, physics, astronomy, business, management, law, language, linguistics, medicine, engineering, accounting, whatever the field you choose, it comes under Vedas. So basically, Veda is all the knowledge compounded together, still growing. The people who discover something and expose them, things they call rishis. Rish means is visualizing. Drishti means is more vision, parvai. Like that, there are many prominent rishis revealed many aspects of their thoughts and their discoveries in Vedas. It is in astrology. Even astrology is interested. It mentioned about Greek astrologers. They say Javana rishis. It's mentioned there, Javana rishis. It talks about Greek astrology. So anyone significantly contributing that this field is recorded there. Their information, their theories, their explanations is recorded and preserved and propagated. So that's the Vedas. So now we know about the Vedas, what's in the not for the broader definition of Vedas. It's include all the branches of the knowledge. எல்லா அறிவும் சேர்ந்தது தான் இந்த வேதம் என்று சொல்றது. So சைவம் சொல்லும் வேதம் பொது. What they mean is general. It's the basic rights for everyone. Then what is the message in Vedas? I talk about the classification of Vedas. What's the message? What does it say? I would say, traditionally we say Karma Kanda, Jnana Kanda, we heard about it, this thing, but I would say the one part is about the praise of songs of the gods. Praise of songs for the gods. That's the main part, one part. That's one part of Veda. Other part Veda talks about the goals of human life. Human life. It's called Purushartha. Purusha means human. Purushartha. மனித வாழ்க்கையில எங்களுக்குரிய இலக்குகள் நோக்குகளை பற்றி இந்த வேதம் சொல்லுது. அடுத்து துதி பாடல்களையும் வேதம் கொண்டிருக்கின்றது. மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கங்கள் என்கின்ற பொழுது what are the goals of our human life? புருஷார்த்தம். The 4 புருஷார்த்தஸ். தர்ம ஓ அறம், அர்த்த ஓ பொருள், இன்பம் ஓ காம ஓ இன்பம், and moksha ஓ வீடு. It talks about 4 things: dharma, artha, kama, moksha in Sanskrit terms. In Tamil, we call it aram, porul, inbam, veedu. So any human life, that's the purpose of our life. Aram means the righteous way or righteous life. Dharma. That's called dharma. In our words, we say dharmam talai kaakkum. In Saivam, God Shiva, he mounted on the bull, white bull. This white bull is considered as dharma, the righteousness.
So he comes on the righteousness, mean when we follow the righteous path only, he will come, right? Because righteousness is his vehicle. And all four Vedas considered as the four legs of this bull, white bull. The இடபம் வந்து தர்ம நந்தி என்று சொல்லுவார்கள். தர்மம் வெள்ள இடபம். தர்மம் வந்து இறைவனையே தாங்குகிறது. That which sustains not only us, even the God is Dharma. That's the important part. It talks about Dharma. Then the Artha. Artha means பொருள். பொருள் means many of us will talk that's wealth. It's not only the wealth, it's about the resources. Human resources, natural resources, political resources, material resources, how to acquire these resources, how to cultivate these resources, how to maintain these resources, how to develop these resources, how to share these resources. All those things. The பொருள். இந்த பொருள்ல தனியா பொருள்ன்றது மட்டும் இல்லை, இந்த வளங்கள் இல்லை, மனித வளங்கள், இயற்கை வளங்கள், அரசியல் வளங்கள், அறிவு வளம், பொருளாதார வளம் எல்லாவற்றையும் எப்படி சம்பாதிக்கிறது, பேணுறது, பெருக்கிறது, பகிர்வது, இதை பற்றி எல்லாம் சொல்லும். அதனுடையத்தான் அதுக்குள்ள நீங்க திருவள்ளுடைய பொருட்பால் எடுத்து பார்த்தா தெரியும். அதுல அரசை பற்றி இருக்கும், அமைச்சை பற்றி இருக்கும், அரணை பற்றி இருக்கும், ஈவன் அரசுல உளவு பார்க்கறதை பற்றி கூட ஒரு அதிகாரம் இருக்கு. So it's all about the resource management. That is பொருள். Then kama, the Sanskrit word kama means the pleasure. இன்பம், தமிழ்ல எதை இன்பம் என்று சொல்றோம். The pleasures of life, including the sensual love and sex. அதை பற்றி சொல்றோம். That's also important goal in human life. Then last one is moksha or வீடு. Moksha or வீடு. That's the final perfection. There's a song by said to be from up there. It says, if these four things are in 4 lines, ஈதல் அறம், sharing is 7, அறம், தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள், காதலரிருவர் கருத்தொருமித்து ஆதரவு பட்டதே இன்பம், பரனை நினைந்தின் மூன்றும் விட்டதே பேரின்ப வீடு. That's the nutshell. So these 4 goals of human life is the message in Vedas. So talks Vedas is, now we know the broader way we are seeing the Vedas. Talk about all those things. துதிப்பாடல்கள் இருக்குது, அறம்பொருள் இன்பம் வீட்டை பற்றி சொல்லுது வேதங்கள். வேதத்துல இந்த வீடு என்கிற மோக்ஷம் சொல்ற பகுதி சொல்லுவார்கள் உபநிடதம், உபனிஷத்ஸ். The section of Vedas, they talk extensively about the last part, moksha, the spiritual liberation, is called Upanishads. Upanishads are the close conversation between the people, the guru and Sishya, sometimes a king, another person, sometimes the husband and the wife, sometimes father and a son. Sometimes it says what you call a deity with a person. So it's like a conversation between the two that were recorded and written down in Upanishads. இருவருக்கு இடையில அல்ல 3 பேருக்கு இடையில நடக்கிற ஆன்மீகம் சம்பந்தமான உரையாடல்கள் இந்த உபநிடதத்துல இருக்குது. உப என்றால் அருகே, கிட்ட, they are close. I said they are in a close conversation.
So these were recorded in Upanishads. இந்த உபநிடதங்கள் நிறைய இருக்குது. But we have now about 108 Upanishads is available for us. Some of them are only in names. It's hard to locate. They say there were many Upanishads, but 108 are. Among these 108 Upanishads, 10 Upanishads important for Vedantis. Dasa Upanishad. Shankaracharya wrote commentary on those 10 Upanishads and quoted these 10 Upanishads extensively in his commentary on Brahma Sutra, Adi Shankara, the founder of Vedanta philosophy. We can't say founder. He's even the Vedanta, even before that, he's the one established and propagated Vedanta. Then there are 5 Upanishads, 36 Upanishads important for Saivas. Among them, 5 are very important for Saiva Siddhantas. And there are 5 Upanishads important for Vaishnavites. There are 5 Upanishads important for Shaktas. But everyone accept all Upanishads, but certain Upanishads are special for certain sections or certain schools of thought. These Upanishads are called Vedandam. Now we come to that Vedandam. சுத்தி சுத்தி இப்பதான் இந்த வேதாந்தம் என்றால் என்ன? இந்த உபநிடதங்களைத்தான் வேதாந்தம் என்று சொல்லுவார். அதாவது இந்த வேதங்கள் எல்லா அறிவையும் சொல்லுகிற வேதங்கள், சகல அறிவையும் சொல்லுகின்ற வேதங்கள், அதனுள்ளே துதிப்பாடல்கள் இருக்கின்றன. வாழ்க்கையின் மனித வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை சொல்லுகின்ற பகுதிகள் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்பவற்றை சொல்லுகின்ற இருக்கின்றன. இந்த வீடு என்பதை சொல்லுகின்ற பகுதி உபநிடதங்கள், அது உரையாடல்களாக இருக்கின்றது. அந்த உபநிடதங்களைத்தான் வேதாந்தம் என்ற சொல்லால் குறிக்கிறோம். இப்ப நாங்கள் defined our title இன்றைக்கு. We defined our title வேதாந்த தெளிவு. The first இருக்கும் அந்த வேதாந்தம் என்பதை ஒரு கொஞ்சம் பரந்துபட்ட நோக்கத்துல பார்த்து அதிலே அதனுடைய வரைவிலக்கணத்தை வரையறுத்து கொண்டு நாங்கள் அங்கால போவோம். இந்த வேதாந்தம் என்ற பிலோசபி என்ற பொழுது எங்களுக்கு வருகின்றது பொதுவாக வேதாந்தம் என்றால் சங்கர வேதாந்தத்தை குறைக்கின்றோம். சங்கர வேதாந்தம் என்பது ஆதிசங்கரால முதல்நிலைப்படுத்தப்பட்டு பரப்பப்பட்ட அல்லது சொல்லப்பட்ட வேதாந்த கருத்துக்கள். அடிப்படை இந்த வேதத்தில் இருக்கிற இந்த உபநிடதங்கள். அவர்களுக்கு இந்த வேதத்தினுடைய உபநிடதங்கள் முக்கியமா இருக்கு. இந்த வேதாந்தம் என்ன சொல்லுது? இப்ப உங்க வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்த வேதம் துதிப்பாடல்களை மரம்போல் இன்பம் வீட்டை பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம். அதுல உபநிடதங்கள் இந்த வீட்டை பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம். இப்ப வேதாந்தம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கணும். வேதாந்தம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்பதற்கு நாங்கள் ஒரு கம்பேரேட்டிவ் அப்ரோச் போம். See what Vedanta says. Yes. இது முன்னரே ஒரு முறை உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டது தான். இந்த கொண்டு it's a soccer field. A soccer field, 2 goalposts. There are 2 opposing teams are playing. One team on this side, other team on that side. In the middle, there's a person okay in there too, just refereeing under the pump. So one side of the goalpost is called Vedantis, their group. The Vedantis say there is only one thing, Brahman, the God. There is no second thing. What we see as individual souls and person in this world and different things are all illusionary perception. Everything is God. Sarvam kalpitam Brahma.
Everything is one, everything is God. Realizing this is the ultimate realization. For them, only God is the existing truth. The opposite team is just the opposite. That opposite team is called Lokayatas. Lokayatas means like they say there is a don't talk about the God and soul and anything. Have you seen God? Have you seen the soul? Have you seen the heavens and hell? No one knows. So only this world, existing world, is the one only real. We need to live in this world, enjoy our life. That's it. So that team is Lokayata. Actually, there was a school of thought existed. Right? They had a book by Sarpak, but the original book was not, but they reconstructed the books from other commentaries. So one side is Vedanta, says only the God is real, everything is false or illusion. The other side, the Lokayata, they say the world is the one only real, everything else is false and illusion. There are two different teams. Now there's a middle person, refrain person. He says, like Vedantis, they say you also, what you say is right. The God is real. Yes. At the same time, you look at the other team, Lokayata, he says, what you say is right too. The world is real. And also, me also real. The spirit soul. So accept the existence of three realities. One is God, other one is the world, other one is the individual souls. That is Siddhanta. Now we saw this, that in comparison, we have a general idea of what is Vedanta, what is Siddhanta, what is Lokayata. So that's the triple entities is the basis of Saiva Siddhanta. Unity of one entity is the basis of Vedanta. So in the Vedanta, the scriptural wise, in the both of them accept the Vedas, but the interpretation is different. The Vedanta and Siddhanta, they have the same scriptures, but the interpretation is different. And they have special scriptures, so we'll come to that later. So Vedanta interpretation, like, is such an easy one or other ways. It's called Advaita. The word is called Advaita. Many of you have heard about these words. Advaitam and Kalipatarapi. Duvidam, Duvi and ரெண்டு. நாங்க ஊர்ல பார்த்துப்போம், பைசிக்கிள் நாங்க சொல்றது துவி சக்கர வண்டி என்று இல்லையா? துவி சக்கர வண்டி, ரெண்டு சில்லு இருக்கிறது. துவி என்றா ரெண்டு. ஆ என்றால் எதிர்மறை. துவிதம் ரெண்டு இல்லை, ரெண்டு இல்லை என்பது ஆதுவிதம். ரெண்டு இல்லை என்று சொல்லுவது வேதாந்தம், ரெண்டு அல்ல என்று சொல்லுவது சித்தாந்தம். கொஞ்சம் சிக்கலா இருக்கு. அதனால ரெண்டு இல்லை என்று சொல்றது, ரெண்டு அல்ல என்று சொல்றது பிலோசபியை போட்டு குழப்புற மாதிரி இருக்கு. ஒரு சின்ன வேர்டோட சொல்றேன். வெஜிடேரியன். What do you mean by vegetarian? மரக்கரை உணவு சாப்பிடுபவர் வெஜிடேரியன். Right? We eat vegetables, vegetarian. What is the opposite word? Non-vegetarian. Non-vegetarian. The non-vegetarian can be interpreted in two ways. One person can say non-vegetarian means our vegetable சாப்பிடுற meat and fish and eggs மட்டும் தான் சாப்பிடுவார். Because non-vegetarian. Other person சொல்லுவார் non-vegetarian. No. He eats vegetables too. Non-vegetarians eat vegetables too.
You understand? Just for the explanation. Like that Advaitathila, one person says, no, not two, only one. Other person say, no. It's a slightly different interpretation. That like the non-vegetarian can be interpreted in two ways. The Advaitam also interpreted in two ways. One interpretation is Siddhanta, other interpretation is Vedanta. So ultimate, what is the ultimate? When we say you must have heard of Mahavakyas, the great utterances. Among these Upanishads, they pick up the few words. That's a very important thing. One is called Dadduvamasi. Dadduvamasi. Dadduvasi. So three words together. That means other. Duva means me, you. That means that. You means you. Asi means becomes. Dadduvamasi. Dadduvamasi is interpreted in Vedanta as you are that. Ni adu. In Siddhantam, ni adu aharai. You become that. You become that. There's a slightest twist in the interpretation. The same thing, aham brahmasmi. Aham means myself. Brahma is the God. Asmi means I am, இருக்கிறேன். So, நான் பிரம்மமாய் இருக்கிறேன் என்பது சைவ சித்தாந்தம். நானே பிரம்மம் என்பது வேதாந்தம். So both slightly twist in interpretation. There are other words too, Ehamadvidiyam Brahmam, Prajnanam Brahmam, Mayavan, but these two. So there is an interpretational twist of the same utterings and word and scriptures by Vedantin and Siddhantin that forms the foundation of two different philosophies. The two different philosophies comes. What do they say is, at the end, when you become the realized state with the final state, the Vedantam is, you are the one, the God. You realize that, release from all your entanglements, you are free. That is moksha. Siddhanta says, you attain that state, one with the God, but still there is existence of yourself and the God and the world. So that is the difference. அது சொல்றான்னு கேட்டா சைவ சித்தாந்தம் வேதாந்தம் சொல்லும் கடைசி நிலையில பிரம்மம் ஒன்றே, இரண்டாவது ஒன்று இல்லை, எல்லாம் பிரம்மம் தான். நீயும் பிரம்மம், நானும் பிரம்மம், முன்னால இருக்கிற நாயும் பிரம்மம், மரமும் பிரம்மம், மலையும் பிரம்மம், எல்லாமே பிரம்மம், இருப்பது ஒன்றே. That is the realization. அப்ப எது சரி, எது பிழை, இது ஒரு கொஸ்டின் வருது. Which is right? Both are true. That is the one why we are coming to the தெளிவு part of it. What we say is that experience, ultimate realize, in the ultimate state, the realized state, the experience is the same. Whether you are Vedanti, whether you are Siddhanti, the experience is the same. But the expression is different. சித்தாந்தத்துல அத்வைத முத்தியில இறைவனோட கலந்த நிலையை சொல்லிக்கல்ல சிவஞான சித்தியார் சொல்லும், பரஞானத்தால் பரத்தை தரிசித்தோர் பரமே பார்த்திருப்பர் பதார்த்தங்கள் பாரார். At once, that one stage you become one with the Supreme.
and you visualize this, envision the Supreme, experience the Supreme. And that state, the Supreme is the only one you can feel, you can experience, you can envision, you can explain, you can express. You wouldn't perceive any other things. எல்லாம் பிரம்மன் தான். அந்த அனுபவ நிலையில நீங்கள் நான் பிரம்மம் என்ற அந்த அனுபவ நிலையிலே தான் நீங்கள் அந்த அனுபவ நிலை இருக்கும். பரஞானத்தால் பரத்தை தரிசித்தோர் பரமே பார்த்திருப்பர் பதார்த்தங்கள் பாரார். அந்த ஸ்டேட், the same experience தான் வேதாந்தம். இந்த கடைசி பந்த நிலையில there is only Brahman, there is no second thing to perceive, nothing else, everything is Brahman. So what is the, why do they differ in their scriptures and interpretations and other things? If the person who is experiencing the truth, who is envisioning this truth, is really engulfed by the truth, he becomes the truth. பொய்கட்டு மெய்யானார், you become the truth. At that state, his expression, I am the truth. அந்த உண்மையை அணுகி, உண்மைகளை ஆழ்ந்து, உண்மையை அனுபவித்து, உண்மையை கண்டு அனுபவித்துக் கொண்ட அந்த உண்மை நிலையிலே, அந்த இறுதி முத்தி நிலையிலேயே அவர் உண்மையாகவே இருக்கிறார், அதாகவே இருக்கிறார். He is that. He has become that. He is that. அந்த நிலையில அவரை கேட்டால் அவருடைய அட்டரன்சஸ் எப்படி இருக்கும்? I am பிரம்மம், I am பிரம்மம். அந்த அனுபவத்துல நிலை, அந்த அனுபவ நிலையை சைவம் சொல்லுது, நிஷ்டை என்ற நிலையை சொல்லும். அந்த நிலையை சொல்லுவார்கள் சைவத்துல நிஷ்டை. நிஷ்டை என்பது all the things we are knowing through our faculties, 36 entities, faculties, அதெல்லாம் எல்லாம் இருக்கத்தக்கதாயே you shut off all the things in the soul and the God together alone and the experience. அதான் நிஷ்டை. அந்த நிலையில the soul doesn't perceive its own individual existence in front of the God. At that stage, the soul, all the utterances of the soul is Vedanta utterances. I am that. There's no second thing. அப்ப உபனிஷதத்துல இருக்கிற இந்த instructions, all these utterances, all of them are the expressions of the experienced people. இந்த முத்தி நிலையை அனுபவித்தவர்களால, அந்த அனுபவத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களால சொல்லப்பட்டதுதான் இந்த நான் பிரம்மம், தத்துவமசி, அகம் பிரம்மாஸ்மி, ஏகமத்விதீயம் பிரம்மம், பிரஜானம் பிரம்மம், நானே அது. ஏன்னா அந்த அனுபவிக்கிற நிலையில அதுதான் உண்மை, அதைத்தான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள். So this is their personal first person expression of the experience. First person எங்களுக்கு தெரியும், தன்மை கூட்டு. தமிழ்ல சொல்வார்கள் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்று இருக்கல்ல, அந்த கூட்டு. First person expression of the experience is Vedanta. Even in this realized state, so the spirit soul is completely lost in front of the truth, its own identity, and says, I am Brahman, Tattavamasi. In that state also, someone saying, no, even in this realized state, there is a God or Brahman, there is a spirit soul or you, there is a fetter, this world. மூன்றும் இருக்குதண்டு என்னொன்று சொல்லுது.
Who is that third person? Even in that experiencing state, the final union, Advita union, non-dual union with the final truth. The soul is in the non-dual union with the God or Brahman. At that state, also there is a saying, even in that state, there is a God, there is a soul, there is a world. Three things are there. So who could be that? The person who is experiencing the truth, he cannot say that. Because completely he is selfless. Is completely dissolved. So he cannot say that. Persons who have not experienced that state, like you and me, also cannot say that because we are not near that. So who is the third person then? The God himself. The God himself at that state say there's a triple entities are there even in this non-dual union state. You, the God, and the fetters. The world. We can, technicality, we can say the world, but actually it's a fetter. None other than the God can say that. The triple entity, none other than the God cannot say that. That's where there are special scriptures for Saiva Siddhanta called Agamas. All the Agamas says it come from Shiva. Shiva said this, Shiva said this, Shiva said this, Shiva said this. Because none other than Shiva can say the Saiva Siddhanta, because persons who cannot who didn't experience the truth cannot say that it is not valid. Person who has experienced it, he cannot say it because from that experience he is non-dual union, completely absorbed. He couldn't see the second things. So only a person can say the triple entity even at that state is Shiva himself. That is Saiva Siddhanta. So Beta experience is the same, non-dual union with the truth, the Brahman, the God. But expression is different. The first person expression of the experience by the person experiencing is Vedanta. Tanmai Kutu. And Tannabadi, Tanmai Kutu. Tamilla Pilakaratila, Tanmai, and so first person expression. Third person expression of the same experience is Saiva Siddhanta. Adarkai Kutu. Moondadal Chalurata. Third person expression. Who is the third person? None other than the God can be the third person. That is Saiva Siddhanta. That's why the whole set of scriptures unique to Saiva Siddhanta is there called Sivagamas. There are 28 Sigamamas, 207 Upagamas. Unfortunately, not very popular among us, but the truth is there. As Saiva Siddhanta, this is the Vedantam and Siddhantam. So both the experience is the same, the expression is different. They share the common Vedas, they share common Upanishad, they even takes the great utterances that Duvamasi Aham Brahmasmi Eham Advidiyam Brahman, but there's a twist of interpretation in between the both gives you two different philosophy. Finally, one more step we could take. In this world, we are all striving for, looking for, working for perfection. Everyone wants. You want the perfect health or body, the perfect wealth, the perfect appearance or beauty, supreme or perfect fame.
the perfect power, right? And the asayama irukonu, the perfect disentanglement, detachment with all these things. All these, the perfection is God. So Bhagavan. Bhagavan means the six, Baham means six. The supreme beauty, the supreme knowledge, the supreme power, the supreme fame, and with all those things, not entangled by all things, not affected by those things, the supreme detachment. This is called Bhagavan. Savidan says, Unpunangal. He is omniscient, he knows everything. The second thing is, he knows everything by nature. By nature, he knows everything. And omnipotent, all powerful. And also, he is full of love, full of bliss, embodiment, and pure body. And he is Swatandiran. He is free. He is not dependent on anyone. These are the perfection. We all are striving for this perfection to different things. Through our work, through our family, through our kids, through our partners, through our political activities, social activities. This is our perfection we are working through. Birth after birth after birth, we do that. Ultimately, at some stage in our life, at some stage in our life, we come to know however hard we try, how long we try through many, many births, we cannot attain to that perfection. That is God. Then we realize the perfection, what it is, that is God. Our journey towards that leads ultimately the non-dual union with the perfection. We become that perception. Then there's no more return here. That's the thing. So all the endeavors, whether you're working for money, working for politics, working for fame, working for a job, some people working for, everything is kadavul. Kaasaidan kadavul, kanavane kanpanda devam, காதல் செய்யும் மனைவியை சக்தி கண்டீர், செய்யும் தொழிலே தெய்வம், மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை. There are many, many beings we are seeking that perfection as God. Ultimately, the perfection is the God, the truth, the final truth. We become that perfection. Our journey is over. That is the final liberation. That's a Vedanta Telivu, the ultimate. I said that the Telivandadukku meaning the ultimate. This is our ultimate. Whether we know it or not, whether we are aware of it or not, whether we acknowledge it or not, that is the ultimate. We are all working on it. Thank you. நன்றி. மிக்க நன்றி. அருமையான பேச்சு. நீங்க சொல்றீங்களா? இப்பொழுது நாங்கள் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்க விதமாக ஒரு 30 வினாடிகள் கைதட்டுங்கள். 30 கைதட்டுகள். நன்றி. இப்பொழுது ஷீம் சட்டன்ல இருந்து கவிஞர் புகனேசன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். உங்களுடைய கருத்தை கூறுங்கள். நன்றி. நன்றி ஐயா. காலத்தின் அருமை கருதி நான் சுருக்கமாக கூற உள்ளேன் என்றால் மற்றவர்களுக்கு இடம் கொடுப்பதற்காக. உங்கள் அழகான பேச்சை 3 சொற்களில் சுருக்கினால் நான் எண்ணுகின்றேன் வேதாந்த தெளிவே சித்தாந்தம். இது சரியா என்று வினாவுகின்றேன். ஆனா எனது கேள்வியை ஆங்கிலத்தில் கேட்கிறேன் ஐயா. நீங்கள் உங்களுக்கு முக்கியமாக ஆங்கிலத்தை தான் கூடுதலாக எடுத்து கூறினீர்கள். வினாவை ஆங்கிலத்தில் கேட்கின்றேன். Tamil influence was one of the contributing factors in survival of Saivism or Saiva Siddhantam in Sri Lanka and Tamil Nadu. The so-called Hinduism by present Tamils
today is a bit of a fusion of Vedic and Tamil traditions. What are the reasons why it happened this way? That's it. Thank you. Unmute பண்ண வேணும். வேதாந்த தெளிவே சைவ சித்தாந்தம் உண்மை. நாங்கள் இன்னொரு நாளைக்கு சித்தாந்த தெளிவை பற்றி பேசலாம். பிறகு the Tamil influence Saiva Siddhantam. The Saiva Siddhantam was marked as a choices product of Dravidian intellect. G.G. Pope mentioned that the Saiva Siddhanta is a choices product of Dravidian intellect. Many of us very proud about that saying. But I have my reservations. One thing is, G.G. Pope, as mentioned, I don't know whether he will accept that what he called Christianity or Christian theology is a choices product of Middle East. They wouldn't say that. So that is the revelation from the God. I would say Saiva Siddhantam is a revelation from the God. But the scriptures, the origin and the scriptures of the Saiva Siddhantam, the Vas is a pan-Indian phenomena. Was existing even in Kashmir, Nepal, and North India. It's flourished very well. But now, the Tamils of South India and Sri Lanka and the diaspora now happen to be the traditional custodians of Saiva Siddhanta. I would say we happen to be the traditional custodians of Saiva Siddhanta. And from my limited exposure to the Saiva Siddhanta scriptures, both in Tamil and in Sanskrit, I find the Tamil scriptures, our Mekanda Sastras and our Thevara Tirumuragal, have gone a step ahead in this explaining and make us to experience Saiva Siddhanta, very understanding, closer to Saiva Siddhanta, very specially. So that is the uniqueness of our Saiva Siddhanta. Now has a complete, is independent. It can be explained, studied, and researched in Tamil alone. It doesn't need any other Sanskrit scripture. That is the independency. We have it now. But it accepts Vedas, Upanishads, even the Mahavakyas I mentioned about it, openly mentioned in Sivanyana Potham and Tirukalitapadiya and Mekanda Sastras. Thank you. Thank you. Thank you very much. Next we have Varada Sharmanathan amma நீங்க பேசலாம். அதுக்கு அடுத்ததாக மிஸ்டர் தவரண்ணம் ரெடியா இருங்க. வணக்கம். இன்றைய உரை எங்களை விழிப்படைய செய்தது. அதற்கு நன்றி. எனது கேள்விகள் 2. 1, சைவ சித்தாந்தத்திலே வேதாந்தத்திலே 2 துறைகளிலும் மாயை பற்றி கூறப்படுவதை சிறிது விளக்க வேண்டும். அடுத்ததாக திருவாசகத்தில் மாணிக்க வாசகர் பொய்கட்டு மெய்யானார், அவரே சொல்லுகிறார். திருமூலர் பொய்கட்டு மெய்யானார் என்று நம்புகிறேன். ஆனால் இந்த உடம்பை பற்றி கூறும் பொழுது மாணிக்க வாசகர் எங்கெங்கெல்லாம் புலால் உடம்பு அப்படி 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 பல இடங்களே கூறுகிறார், வெறுக்கிறார். ஆனால் திருமூலர் இது கோயில், இது பேணப்பட வேண்டியது என்று பல இடங்களிலே கூறுகிறேன். அந்த முறையிலே அந்த வித்தியாசம் திருமூலருக்கும் திருவாசகத்திலே மாணிக்க வாசகருக்கும் எப்படியாக இருக்கிறது என்பதை சற்று விளக்குங்க. நன்றி அம்மா. மாயை என்ற சொல்லு எங்களுக்கு சைவ சித்தாந்தத்திலையும் இருக்கு, வேதாந்தத்திலையும் இருக்கு. ஆனா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். சைவ சித்தாந்தத்துல மாயை
நித்தமாய் ஏக நிலையதாய் என்று சொல்லுவார்கள். அது மாயை எவ பெர்மனன்ட் மலங்கள்ல உண்டாகி இருக்கிறது. இந்த மாயை சொல்லுவார்கள் இஸ் எ மெட்டீரியல் சோர்ஸ் ஃபார் த கிரியேஷன். கடவுள் எங்கே இருந்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்றா ஒன்றும் இல்லாதல இருந்து படைக்க முடியாது. They come to the நியாயம், the logic. இல்லது தோன்றாது, உள்ளது அழியாது. That is science. இல்லது ஒன்றும் இல்லாதல இருந்து கடவுளும் தோற்றுவிக்க முடியாது. ஏதாவது இருந்துதான் தோற்றுவிக்க முடியும். அது அக்செப்ட். அதை பாருங்க. இரண்டாவது அவர் தன்னிலை இருந்து தோற்றுவித்தார் என்றால் கடவுள் இஸ் ஆல் பெர்ஃபெக்ட், full of love, full of knowledge, full of wisdom, improvement. இப்போ அவர்ல இருந்து வந்தது என்றால் how this imperfection come to this world in this creation? And the question வரும். That way they say Maya is among one of the three fetters. It's used as a material to be used for the creation by the God. Maya சொல்லுவார்கள் it's a material cause for this creation. முதற் காரணம் என்று சொல்லுவாங்க, material cause for this creation. In Vedantam, Maya is illusion, ilporul. That's the difference. This Maya is the one in the God forms, Hindu, all the God forms depicted as the is a Jada Sakti. It doesn't have any consciousness, it doesn't have any knowledge. Arivo, unarvo illai. God uses this one for the creation. But Irevan the Sakti, Shik Shakti, the full of knowledge and bliss and love. That Shakti, Shik Shakti is inseparable aspect of the God. But this Maya is separate from the God. இப்போ அந்த காலத்துல பண்டிதர்மார் படிப்பிக்க சொல்றது சிவபெருமானுடைய மனைவி சக்தி என்றால் இந்த மாயை சொல்றது அவருடைய வைப்பு. அவர் தேவையான பொழுது போய் பாய்ச்சிட்டு பிரிந்தே இருப்பது என்று உதாரணமாக சொல்லுவார். இந்த மாயை இந்த உலகத்துல விரியுது, பிரபஞ்சம் thus is expanded, பிறகு ஒடுங்குது. அதான் பிக் பேங் கண்டும் பிக் கிரன்ச் கண்டும் இன்றைக்கு சயின்ஸ்ல சொல்றதோட ஒப்பிடலாம். இப்படி விரிந்து சுருங்குவதைத்தான் அந்த நாக பாம்பு குறிக்குது. கடவுள் வச்சிருக்கிற நாக பாம்பு, இந்த மாயை அவருக்கு ஒரு உபகரணம், ஒரு ஆபரணம் அல்லது உபகரணம் மாதிரி, இது செப்பரேட் ornament or instrument. ஸோ நாகம் இறைவனுக்கு ஆபரணம். அரவாபரணன் தந்தை அருமறை வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வார் சொல்லுவார். அரவோ உமையவள் சிறுவிரல் மோதிரம் ஔவையார் சொல்லுவார். அரவு பிள்ளையாருக்கு அரைஞான், முருகனுக்கு காலடியில் இருக்கும், விஷ்ணுவுக்கு படுக்கையா இருக்கும். பாம்பு குறிப்பது இந்த மாயை ஒன்று விரிகிறது, இறைவன் படைப்புக்கு பாய்கிறார். இரண்டாவது இந்த உடம்பு, அது அந்த பாதையில போனவருடைய பர்சனல் அஃபினிட்டி. ஒருவர் திருமூலர் வேற விதத்துல இருந்திருக்கிறார். என்ன சொல்ற, உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்று இருந்தேன், உடம்பினுக்குள்ளே அவர் உடம்பை கவனிக்கல, he ignored. This is nasty body, I don't need it என்று தான் இருந்தார். பிறகு then only he realized it should be kept in proper way, it should be looked after என்று வந்தார். மாணிக்க வாசகர் மற்ற மாதிரி, அவர் உடம்பையே ஓம்பிக் கொண்டிருந்திருக்கிறார். தன்னுடைய உடல், தன்னுடைய ஆபரணம், தன்னுடைய அழகு, தன்னுடைய பாடல்கள் அதிகம் வரும். முந்தி இருந்த நிலையை சொல்லி ஆனபடினால அதுக்கு ஆப்போசிட்டே அவர் சொல்றார். So it is a personal affinity and affiliation to the body they express in their songs. Their individual spirit journey was different. Yes. Thank you. மிகவும் நன்றி. இப்பொழுது கனடாவில் இருந்து தாரடா மாஸ்டர் இங்க பேசுறேன். வணக்கம். பேச்சு மிக அபிநமாக இருந்தது. எனக்கு ஒரு சிறு கேள்வி உண்டு. விவேகானந்தருடைய 12 புத்தகங்கள்ல பரிசாக 11 புத்தகங்களை நான் பாதித்தேன். அதில் அவர் கூற வேதம் சைவந்தான், சைவத்தை தான் அதை குறிக்கும் என்று சொன்னார். பெரியவங்களோட கருத்து என்ன?
என்ன சொன்னார் புரியவில்லை. வேதம் வேதாமண்டா சைவம் ஹிந்து என்று சொல்ற. மற்றது எங்களுடைய சித்தர்கள் திருமூலர் நூற்றுக்கணக்கான சைவத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள், இருக்கிறார்கள். இப்ப மற்ற மதங்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ள இவர் புத்தர், மற்றது கிறிஸ்தவர், அப்படி 2-3 மதங்கள் கூடுதலாக இலங்கையில என்றது புத்தர், மற்றது ஜீசஸ், மற்றது முஸ்லிம் மதத்தவர். அப்ப அவைகள் கடவுள் என்றது சைவத்தில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சித்தர்கள் இப்ப சித்தராகத்தான் நான் சொல்ல முடியும், அவர் கடவுள் இல்லை. அதே மாதிரி ஈசஸையும் எங்களை சித்தர் திருமூல அவியல் போன்ற இருக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன? நன்றி. விவேகானந்தர் இலங்கைக்கு வந்த பொழுது ஹிந்துஸ் என்று சொன்ன பொழுது சொல்லி இருக்கிறார், யூ ஆர் நாட் ஹிந்துஸ், யூ ஆர் சைவைட்ஸ். நீங்கள் இந்துக்கள் அல்ல, சைவர்கள் என்று சிறப்படையாளத்தை எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி போயிருக்கிறார். அவர் இலங்கைக்கு வந்த பொழுது அதை சொல்லி இருக்கிறார் என்று பார்த்திருக்கிறேன். அது எங்களுடைய ஸ்பெஷல் ஐடென்டிட்டி. ஹிந்து இஸ் அ ஜெனரல் ஐடென்டிட்டி, சைவம் ஸ்பெஷல் ஐடென்டிட்டி. இப்ப நாங்க நார்த் அமெரிக்கன்ஸ் என்று சொல்லுவோம், அதுக்குள்ள ஸ்பெஷலா கெனடியன் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி. இரண்டாவதாக இந்த மற்ற கடவுள்கள், சமயங்கள் சொல்ற கடவுள்கள் என்றால் கடவுள் ஒருவர் தான். அங்க மேல் ஒருத்தர் கம்பார்ட்மெண்ட் பண்ணி போட்டு இது அல்லாக்கு, இது யெகோவாக்கு, இது சிவனுக்கு, இது பிள்ளையாருக்கு என்றெல்லாம் இல்லை, ஒருவர் தான். அல்டிமேட்லி ஒன் காட், ஒன்றே குலம், ஒருவனே தேவன் என்று திருமூலன் சொல்லுது. திருமூலர் சொல்றார் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொல்லிட்டார்கள். அது மாதிரி. அப்ப அது ஒன்றுதான். ஆனால் நாங்கள் என்னென்று பார்க்கிறோம் என்றால், யாதொரு தெய்வம் கொண்டீர் அத்தெய்வமாகி அங்கே மாதொரு பாகனர் தான் வருவர். நீங்க சைவர்கள் எப்படி பார்க்கிறேன், நாங்கள் எப்படி பார்க்கிறோன்னு தான் பார்க்கிறோம், அவைக்கு போய் சொல்றதில்லை. How do we look at the other religions is we consider whatever the God they are worshipping or they are following is the same God what we worship. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, for us is தென்னாடுடைய சிவன். எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, all other world is a God in different forms and names. We are all worshipping one and the same God in different names and by different means. That's all. Thank you. நன்றி. அடுத்ததாக இல்ஃபர்ட் ஈஸ்ட் லண்டன்ல இருந்து டாக்டர் ஜெகநாதன், நீங்க பேசுங்க. வணக்கம் எல்லோருக்கும். மிகவும் விளக்கமான பேச்சு டாக்டர் லம்போதரன். உங்களோட பேச்சை கேட்கும்போது இந்த கிரேஸ் அனாட்டமியை படித்ததும் பார்க்க எலிசஸ்ன்ற எசென்ஷியல் அனாட்டமி படித்த மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் ஒரு சாரத்தையும் தெளிவையும் சேர்த்து சொன்னீர்கள். நான் சொல்ல வந்தது அது அந்த புத்தகம் 2 மெடிக்கல் புத்தகம் என்னென்ன விளங்கப்படுத்தினார், சாரம் என்பது தெளிவும் சேர்ந்து என்று சொல்லி. மற்றது இன்றைக்கு 2 விஷயங்களை படித்தேன். ஒன்று நான் நேற்று கேட்ட கேள்வி, இல் பொருளுக்கு அடக்கமான சுருக்கமான விளக்கம் கொடுத்து விட்டீர்கள். மற்றது இந்த பொருள் இல்லாருக்கு உலகம் இல்லைன்றதுக்கும் இன்றைக்கு நிறைய விளக்கம் கொடுத்து விட்டீர்கள். ஏன்னா ரிசோர்ஸஸும் பொருள் தான். அப்போ இந்த ஊரில் அதுவும் தேவை. மற்றது இந்த ஒரு பழைய ஒரு சினிமா பாட்டு இருக்கு, அது நான் பிறக்க மேலே வந்த படம், வள்ளுவனின் சொல்லே வேதமாமன். அந்த படத்தின் பேரே ஆத்ம சாந்திய. நான் பிறக்க முதல் வந்த படம், நான் பார்க்க இல்லை. அந்த பாட்டு இந்த தரத்தில் ஒரு நான் போட்டேன், வள்ளுவன் சொல்லே வேதம். அதில் எல்லாமே இருக்கு. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஸ்பையிங் எல்லாம் காமன் இருக்கிறேன். மற்றது இந்த ரியலைசேஷனும் பெர்ஃபெக்ஷனும் சேம் தான். ரியலைசேஷன்ன்றது 100% உண்மை, பெர்ஃபெக்ஷன்ன்றது 100% தூய்மை. இப்போ என்னை பொறுத்தவரை 2 ஒன்று. நான் ஒரு சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் தான் பாவிக்கிறது. there are 2 ways of living. ஒன்று இப்படித்தான் வாழணும். அந்த இப்படித்தான் வாழணும்ன்றது தே நீட் கோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ், கோட் ஆஃப், அதுதான் சமயம்ன்றது. மற்றவர் சொல்வார்கள் எப்படியும் வாழலாம். அப்போ
வேற மற்றவரை பார்த்து காப்பி பண்ணக்கூடாது, மற்றவரை பார்த்து எரிச்சல் பண்ணக்கூடாது. அது அதை தெரிவு. நான் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிறேன். நான் இல்லை, இப்படியும் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம். நன்றி, அருமையான ஒரு பேச்சு. நன்றி நன்றி. மிகவும் நன்றி. அடுத்தாக அருந்ததி மாஸ்டர் லண்டன்ல இருந்து. அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் லம்போ ஐயா, நீங்க அருமையாக விளக்கினீர். ஒரு கஷ்டமான சிக்கலான ஒரு பாடத்தை எங்களுக்கு இலகுவாக எடுத்துக்கொண்டு வந்தீர்கள். அதாவது உபநிடத்திலிருந்து தான் உபநிடதம் என்றால் வேதாந்தம், 108 உபநிடதம் இருக்கு என்று சொல்லி அதன் பிரிவுகள் எல்லாம் சொன்னீர்கள். எனக்கு நான் விளங்கி கொண்டதன்படி, எனக்கு அவ்வளவு நான் அதை படிக்கல, விளங்கி கொண்டதன்படி வேதாந்தத்தின தெளிவில் நீங்க சொன்னீங்க, வேதாந்தம் என்றா யூ ஆர் த காட், சித்தாந்தம் என்றா யூ அட்டைன்ட் அந்த ஸ்டேட்டஸ் எடுக்கிறீங்க. ஆனால் பேந்து சைவ சித்தாந்தம் யூ பிகம் தட். இந்த சைவ சித்தாந்தம் என்றா God himself என்று சொன்னீங்க. அப்ப 3 இருக்கு, வேதாந்தம், சித்தாந்தம், சைவ சித்தாந்தம். சரிதானே? அப்படிதான் சொன்னீங்க. அப்படியா? சித்தாந்தம் என்றது இங்க சைவ சித்தாந்தம் தான். சித்தாந்தம் என்ற சைவ சித்தாந்தம் சித்தாந்தம் வேதாந்தம். ஓகே. கொண்டு வந்து நின்றா மாணிக்கவா சொல்லுவார், சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி இணையாண்ட அத்தன் என்றுவார். சிவமாக்கி இணையாண்ட அத்தன். எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னண்டா, இப்ப உங்களோட உடம்பே ஆலயம், யூ ஆர் பிகம் காட் என்று சொல்றது. நான் சிவனை விட்டு ஒருத்தரும் அந்த சிவநிலையை அடைவது, அதாவது அனுபவ நிலை, அனுபவிப்பவர், அனுபவ நிலை வரும்போதா அல்லது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்றும் எக்ஸ்பிரஷன் என்று சொன்ன நீங்கள், அப்ப அந்த இடத்துல எப்பொழுது நீங்கள் காட் ஆகிறீர்கள்? சிவனை விட கடவுள் இல்லை என்ற இதை சொல்லி, அப்ப நாங்களும் கடவுள் ஆகலாம், நீயும் கடவுள் நானும் கடவுள் ஆகலாம் என்ற கூற்றுக்கு என்ன என்ன அதுக்கு அதை ஒரு விளங்கப்படுத்துறீங்களா? Our journey is everyone towards that journey. No one is excluded. அது முதலாவது. Only thing is there is some expedited path. ஜெகநாதன் சொன்ன மாதிரி there are some ways expedited path. அதை சொல்லுவாருன்னு கேட்டா, பண்டனர் தவத்தால் தோன்றி பரமனை பத்தி பண்ணன் தொண்டரை தானே தூய கதியினில் தொகுப்பன். There are few fortunate souls. They completed all their journey. It's just a fraction of the unfinished business. They come here. And then அவதாரம் பண்றது. அவைய the God himself will take them back. பரமனை தானே தூய கதியினில் தொகுப்பன். அதான் சம்பந்தர் அப்புறம் அப்படி எல்லாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்கு வந்து என்று கேட்டா, we want a code of conduct, religion. கண்டனூல் ஓதி வீடு காதலிப்பவர்க்கு ஈசன் புண்டரிகள் தாள் சேரும் பரிசினை புகழல் விட்டார். So we want to learn from the scriptures, others' wisdom, and we want to go with the expedited way. That's how நாங்கள் எல்லாரும் போய்கொண்டிருக்கிறோம். எப்ப இது கம்ப்ளீட் பண்ணப்படுவோம், when we become that state என்று சொல்லிக்குள்ள, at one stage we would realize that everything is his work. I am not the doer. All those things, if I do the presentation, I am thinking that I am the doer. Everyone says clapping the hands and you talk nalla irukanda, it's a bit of a pride. At some stage one thing, it's not I am not the doer. I am just an instrument. He is the one is operating behind it. And the state. I would explain in another term. You know the Gita is the picture, the Krishna and Arjuna on the chariot. The Gita the picture, Krishna was on the front. He's in charge of the chariot and the horses. Arjuna was behind. And Krishna was instructing to Arjuna. So that's the state. Now we also have the chariot is our body. God is here, Krishna. And Arjuna is us, the soul. But what we do is, we don't let the God to drive the chariot. We are having the lagoons of the horses, and we are driving the chariot. It's a war field, battlefield, and we have to
have a Kandivum, we have to shoot the arrows too. How hard is our journey? We had to control the horses, he had to ride the chariot, and you had to shoot the arrows, and you had to escape from the arrows coming. But if we put the God in charge, let him ride. The same time, we are not just doing nothing or anything like that. We don't go idle. We still shoot our arrows. That's the way. Let him to take in charge of our journey. சொல்லுவார்கள் என்று கேட்டா ஆன்ம போதம் அண்டா I am the doer, my soul is the taking prominent. சிவபோதம், the God is taking the lead. And that stage வரைக்குள்ள this is the experience. That is one of the way we explain. There are many ways, but this is a simple way. Then we let the God to ride the chariot, and whatever the direction he knows better than us, he will take it to the whatever the direction. We just go as per the direction, but do our duties, do our sadhana duty and everything, like shooting the arrows. நன்றி நன்றி, மிக்க நன்றி. நன்றி. 2 அறிவித்தலை சொன்ன பிறகு பஞ்சாயத்து மாஸ்டர் ரெடியா இருங்க, நீங்க தான் நடத்துது. நாளைக்கு காலை 9:30 மணிக்கு 9:30 AM UK டைம், 8:30 PM சிட்னி மெல்பர்ன் டைமுக்கு ரஞ்சனி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் வந்து பேச இருக்கும் தலைப்பு சிவா அண்ட் சக்தி. இவருடைய ஆங்கில பேச்சு தமிழாக்கம் செய்ய சிட்னி ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டர் வருகிறார். பேருந்து 11 மணிக்கு UK நேரம், 4:30 மணிக்கு இந்திய இலங்கை நேரம் கிரிஜாராஜன் அவர்கள் பேச இருக்கும் தலைப்பு பஜ கோவிந்தம். இந்த நாளைக்கு இரவு 8 மணிக்கு டாக்டர் நவரத்னருடைய பேச்சிற்கு வீரமணி ஐயர் பற்றி பார்ட் 1 அவர் பேச இருக்கிறார். வீரமணி ஐயர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்தார், அவரை பற்றி பேசுவார் டாக்டர் நவரத்னம். அடுத்த பஞ்சாட்சர மாஸ்டர் நீங்க பேசலாம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். லம்போதரன் ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம். நான் நீங்கள் திறமையாக எங்களுக்கு வடிவாக எங்களுக்கு வேதாந்தத்தை பற்றி தெளிவாக கூறியுள்ளீர்கள். எனக்கு மற்றது நீங்கள் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ்லாமிக் பற்றியெல்லாம் சொன்னீர்கள். இந்த புத்த சமயத்திலே கடவுள் இருக்கிறாருன்னு சொல்லவில்லை, இல்லையன்னு சொல்லவில்லை. அதால புத்த ஃபாலோ பண்ற மக்கள் ட்ரெண்டையும் மாறி மாறி கூறுகிறார்கள். இந்த விடயத்துல நீங்கள் வேதாந்தம் என்று சொல்றீங்களா, வேதம் என்று சொல்றீங்களா? புத்தர் கூறியவற்றை. புத்தர் இஸ் a new thinker. அந்த நேரத்து சாரி ஐயா, நான் உங்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்டது சாரி. இருந்தாலே நீங்கள் தெரிஞ்சது கேள்வி, அது நல்ல கேள்வி. எப்பொழுதும் அந்த நேரத்தில் இருந்த பிரச்சனைகளுக்கு அந்த நேரத்துல ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு தீர்வை சொல்றது. புத்தர் பொதுவாக மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை செப்பனிடாமல் வழிபாட்டிலேயே காலங்கழித்த ஒரு யாகங்கள் வேள்கள் என்ற காலகட்டத்துல வந்தவர் புத்தர். அவர் சொன்னார், முதல் யூ ஹாவ் டு பெர்ஃபெக்ட் யுவர் செல்ஃப். அதான் அவருடைய இது. அவர் கடவுளை பற்றி ஒன்றும் சொல்லல, பஞ்சசீலம் இதுகளை பற்றி தான் சொல்லி இருக்கிறார். தட்ஸ் புத்தாஸ் வே. எங்களுக்கு நவீன காலத்துல உண்மையா புத்தர் சொன்னதின்படி என்னன்னு கேட்டா, யூ கேனாட் ஃபாலோ, யூ ஹேவ் டு சர்ச் ஃபார் யுவர் ட்ரூத் என்றதான் அவருடைய வே. அதுலதான் இருந்தது. ஆனா அதே ஒரு ஸ்கிரிப்சரா புத்தமா சமயமா புத்தரே ஒரு கடவுள் ஆகிட்டார். ஆனா புத்த சமயத்துல தெய்வங்கள் உண்டு, ப்ரிசைடிங் டெய்டிஸ் இருக்குது. பன்னீருக்கு ஒரு தெய்வம், நெருப்புக்கு ஒரு தெய்வம், காவல் தெய்வம், இந்திரன், அதெல்லாம் இருக்குது. ஆனா அந்த ஒம்னிசென்ட் ஒம்னிபொட்டன்ட் அப்படிப்பட்ட அந்த கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பௌத்தம். அது இன்றைக்கும் அது இல்லை. அவர்கள் கதிர்காமத்துல கூட போய் பார்த்தா ஒரு முறை போட்டிருந்தோம்ல, கதிர்காம தெய்வம் கதிரகாம இங்கிலீஷ்ல சொன்னா சிங்களம் மறந்துட்டுது, அத மே கதிரகாம தெய்வம் அட்டைன் நிப்பானு போட்டிருந்தது. அவை கதிர்காம தெய்வம் ஒரு காவல் தெய்வம் தான் வச்சிருக்கிறது. அப்படி எங்கட காலத்துல ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி, இங்க அதை பற்றி கதைச்சிருப்பேன்.
அவர் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நவீன புத்தர் என்று தான் நினைக்கிறேன். அருமையாக நல்ல வடிவா எழுதியிருக்கிறார். அதுவும் ஒரு நல்ல இது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் அதை பற்றி உரையாடலாம். ஒரு நாளைக்கு அதை பற்றியும் கூறுங்க நீங்க நேரம் கிடைத்தா. டாக்டர் நவரட்னம், உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் லம்போதரன், ஐ என்ஜாய் லிசனிங் டு யுவர் ஸ்பீச். நான் யோக சுவாமியினுடைய படிப்பினையில் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றேன். அவர் கூறியது சித்தாந்தம் வேதாந்தம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து தான் கூறியிருக்கிறார். நிலையானது கடவுள், ஆன்மா. நிலை இல்லாதது மாயை, இந்த உலகம். நமது உடம்பும் நிலை இல்லாதது, ஆன்மா நிலையானது. நாங்கள் இந்த உடம்பை எடுத்தது, இந்த பிறவி எடுத்தது கடவுளை ஆன்மா கடவுளை அடைவதற்கு. அந்த ஏதோ ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு படியிலே இருக்கின்றோம். அதுதான் நான் விளங்கிய வேதாந்தம் சித்தாந்தம் எல்லாம். இது சரியோ என்று கூறுங்கள் ஐயா. வணக்கம். We are very fortunate to have your சுவாமிகள் among us. எங்களுக்கு என்ன சொல்றது, ஒன் ஆஃப் த ரியலைஸ் பர்சன் ஞானின்னு நாங்க சொல்றோம்டா எங்களோட மண்ணில யுவர் சுவாமிகள். இந்தியாவில் கடைசி காலத்துல ரமண மகரிஷியை சொல்லலாம். யுவர் சுவாமிகள் மிக அருமையாக அவர் இந்த சமய வரம்புகளையும் கடந்தவர். சைவ சித்தாந்திகள் கன பேர் அவரோட இருந்திருக்கணும், வேதாந்திகளும் இருந்திருக்கணும். ரெண்டுக்குமே அவர் ஒரு தாய் போல தந்தை போல இருந்தவர். அவர் முழுது உண்மை என்று சொல்லி இருக்கிறார். அதை பார்க்க சைவ சித்தாந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு விதத்துல பார்த்தா வேதாந்த மாதிரி இருக்கு. நான் சொல்றேன், அந்த அனுபவிக்கின்ற பொழுது வேண்டிய அனுபவ வார்த்தைகள் வேதாந்த வார்த்தைகளாகத்தான் இருக்கு. நிஷ்டை என்ற அந்த அனுபவம் we are very fortunate. நாங்கள் அவரை அவ்வளவு பற்றுக்கோடாக பற்றிக் கொள்வது பல குறைவு என்று தான் சொல்லுகிறேன். எங்களோட ஈழத்து ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரெடிஷனுக்கு யுவர் சுவாமிகள் நிச்சயமாக நாங்கள் அவரை பற்றி கொள்ள வேண்டும், அவரை பற்றி பேச வேண்டும், அவரை பற்றி பரப்ப வேண்டும், அவருடைய சிந்தனைகள் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்ய வேண்டும். அது ஒரு பெரும் குறையாகத்தான் இருக்குது. ரமண மகரிஷிகள் பல பேர் கொண்டாடி அவரை பற்றி பின்பற்றி அதை பற்றி எழுதி பேசி வருகின்ற மாதிரி யுவர் சுவாமிகளை பற்றி சொல்லுகின்றவர்கள் குறைவு. சொன்னாலும் கூட சின்ன சின்ன விஷயங்களோட விட்டுடுவார்கள். அவர் தண்டர் இப்படி ஒரு அற்புதம் நடந்தது, இப்படி ஒரு நடந்தோட விட்டுனதை தவிர அவருடைய டீச்சிங்ஸுக்குள்ள போறது ரொம்ப குறைவு. அவருடைய நச்சிந்தனை பாடல்கள், அவருடைய வசனங்கள் மிக அருமையான புதியல்கள் எங்களுக்கு. நன்றி அவரை இங்கே கொண்டு வந்து எங்களுக்கு பேச வைத்ததுக்கு. நன்றி. வசந்தராஜ் மாஸ்டர் சிட்னியிலிருந்து. வணக்கம். லம்போதரன் ஐயாவர்களே, நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் உங்களுடைய சில இதில் நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். நான் இந்த ஜப்பானுக்கு போயிருந்தேன். எனக்கு இந்த ஜப்பானை பார்த்தது பிறகு புத்தரில் ஒரு ஹையஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட். என்னென்னு சொன்னால் அங்க எல்லோரும் நல்ல மனிதர்களாக வாழுகிறார்கள். எல்லோருக்கும் சமமான வாழ்க்கை இருக்கின்றது. அந்த நாட்டை பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கு நின்று ஒரே அதிசயமா இருந்தது. நான் டோக்கியோல இருந்து உண்மையிலே இரவுல பார்த்த பொழுது இந்த கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுகிற மோட்சத்தை மேலே அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடியதாகவே இருந்தது. அவ்வளவு அழகா இருந்தது. இந்த ஏற்குள்ள கன்றியை இப்படி இந்த மனிதர்கள் எப்படி ஆக்கியிருக்கிறார்கள் யோசிச்சு பார்க்கிற பொழுது அங்கே ஒரு புத்தட்ட சிலையே இல்லை. 2 இடத்துல மட்டும் அவங்களுடைய கலாச்சாரங்களை பேணுகின்ற மாதிரி புத்தருடைய சிலைகள் இருக்கின்றது. அது ஒரு டெம்பிள் மாதிரி. மற்றபடி ஒரு இடத்துலயும் இல்லை. கடவுளை பற்றியும் கதைக்கிறான் இல்லை. ஆனால் கடவுள் அவங்கள கட்டாயம் விரும்புவார் என்று எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது. ஏன்னா எங்களுடைய இடத்துல ஜேசுனார் ஒரு இடத்துல அழகாக சொல்லி இருக்கிறார், ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று கூப்பிடுற எல்லோரும் பரலோகராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க மாட்டார்கள், என் பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவன் பரலோகராஜ்யத்தை பிரவேசிப்பான். அந்த பிதாவென்று சொல்றது நீங்கள் கூப்பிடுற சிவா, நாங்கள் கூப்பிடுற கத்தா, மற்றது முஸ்லீம் கூப்பிடுற அல்ல. அந்த பிதாவைத்தான் அவர் ஜேசுனார் வடிவா சொல்லி இருக்கிறார்.
ஆறு இந்த இதற்கு நடக்கிறவங்க. அப்ப அது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து நான் இந்த கிறிஸ்தவர்களோட மத்தியிலே சேனம் ஆகிய பண்ற போது இந்த புத்த சமயத்திலே இருக்கிற ஆட்கள் வந்து சில பேர் போக மாட்டாங்களோ பரலோகத்துக்கு சொல்லி நான் ஆகிய பண்றது கூட. ஏனென்று சொன்னால் அவங்களுடைய நடைய பார்க்கறது கடவுள் விரும்புற மாதிரி தான் நடக்கிறாங்க. நான் ஒருக்கா அவருடைய நண்பர் சொன்னாரு, தான் டோக்கியோல நிக்கிற பொழுது பேர்ஸ போட்டுட்டேன். கொஞ்சம் நேரத்தால பார்த்தா பேர்ஸ் 1 ஹவர்ல பேர்ஸ் வந்து தட்ட கைக்கு வந்து சேருதான். இருந்த காசெல்லாம் அப்படியே இருக்கா. டாக்ஸியில வந்து தான் இடத்துல போகிற பொழுது அவன் இடத்துல சுத்தி வளர்த்தி கொண்டு போயிட்டான். தானுக்குன்னா உடைய காசு நியாயமா எடுக்க போறான். அவன் சொன்னானா அந்த டாக்ஸி ரேட்டை காசை கொடுக்க வந்து அவன் சொன்னானா நீங்கள் கூட தந்துட்டீங்க. என்ன சொன்னா நான் என்னுடைய பிள்ளை வந்து நான் குறுகிய பாதையால போயிருப்போம், நான் லாங் பாதையால போயிட்டு நான் மட்டும் என்னுடைய மிஸ்டேக் இந்தாங்க மிச்ச காசுன்னு சொல்லி கொடுத்தாராம். இப்படிப்பட்ட பக்குவத்துக்கு நாங்கள் வளர்றதுக்கு ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறார்கள், இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள், நாங்கள் வளர்றதுக்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்கும். எங்களுடைய சிவிய காலத்தில் நாங்கள் இதை பார்க்க மாட்டோம் நான் யோசிக்கிறோம். அப்ப குண்டு போட்டு அழிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜப்பான் வளர்ந்துருக்குன்னு சொன்னால் புத்தேற்ற போதுதான் காரணம் நான் நினைக்கின்றேன். புத்தர் வந்து புத்தருடைய வந்து ஒரு வாழ்க்கையும் அவற்றை படிப்பித்தலும் என்னன்னு சொன்னா தியான முறையும் ஒரு விஞ்ஞான முறையின்படி இருக்கின்றது. எந்தவித இதழுக்கும் இல்லாமல் எந்த விதத்துக்கும் தடையே இல்லாமல் விஞ்ஞான முறைப்படி இருக்கின்றது. அவர் ஒரு நல்ல முறையா வாழ்ந்திருக்கிறார் என்றது அவருடைய படிப்பிலேருந்து அறியக்கூடிய. மற்றது இந்த ஜோகர் சுவாமி வந்து என்னுடைய நண்பர் தான் சொன்னார். அவர் இருக்கிற போது சொன்னார் அந்த ஜாழ்ப்பாணம் அழிய போகுதுன்னு சொல்லி. பார்த்தால் நடக்கிறத பார்த்தால் அது கொஞ்ச நேரம் சரி மாதிரியும் தெரியுது. ஆனால் குண்டு போட்டு இந்த ஜப்பானை அழிச்சது ஜப்பான் எங்கேயோ முன்னேறி இருக்கு. ஆனா மட்டும் பாவ மன்னிப்பின் படி அடிப்படையில் நாங்கள் அறிவுபூர்வமாக பார்க்கின்ற போது நாங்களும் திரும்ப யாழ்ப்பாணத்தை திரும்பவும் கட்டியிருக்க முடியும். அது சொன்னது சரி. என்று சொன்னா இன்றைக்கு நாங்கள் அழிஞ்சுதான் போறோம். என்று சொன்னா அந்த கலாச்சாரங்கள் ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றும் இல்லாதால நாங்கள் நெச்ச மாதிரி ஒவ்வொருவரும் நடக்கிறோம். அதை வந்து அங்கே இருக்கின்ற மேலிடவும் வந்து அதில் வந்து சந்தோஷமா என்கரேஜ் பண்றாங்க. ஏன்னு சொன்னா தங்களுடைய கலாச்சாரத்தை வளர்க்கறது. ஆனால் புத்தர் சொன்னதுக்கு மாறித்தான் அங்க எனக்கு அதான் சொல்றேன் ஐயா. நான் இந்த ஜப்பான்ல இருக்கிறது எனக்கு புத்தனை வர ஆசை. இலங்கைக்கு வந்த அப்புறம் புத்தனை கண்டா கோவமும் வெறுப்பும் தருது. அப்ப இதுக்கு வந்து நான் என்னதை சொல்றேன்னு எனக்கே பதில் தெரியல. எனக்கு வந்து புத்தனை அடிக்கவா புத்தனை நேசிக்கவா அல்லாட்டா வந்து மக்களை பார்க்கிற பொழுது இங்க வந்து இவள் பரலோகம் போறதுக்கு ஆசைப்படினும் இங்க வந்து அதுவும் இருக்கு. எங்க கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில பரலோகம் ஆசைப்படும். ஆனால் ஒருத்தரோடு அன்பா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு கூட தெரியவில்லை. எல்லாரும் அப்படி இல்லை. நான் சொன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பிராக்டிஸ் உங்களுடைய கருத்துல கேட்கிற பொழுது எனக்கு நியாயமா சிந்திக்க வைக்குது. என்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி நான் சிறப்பாக மாத்தலாம் சிந்திக்க வைக்குது. அதுக்கு மிகவும் நன்றி கூறுகிறேன். உங்களுடைய கருத்துக்கள் நாங்கள் எப்போதும் நான் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருப்பேன். எந்த எனக்கு சமய விரும்புகளுக்கு அப்பால நான் வாழுகின்றேன். ஆனால் எனக்கு அந்த இந்த இதுக்கு வந்து அந்த புத்தரை நான் ஐ ஹைலி ரெஸ்பெக்ட். அந்த ஜப்பானை பார்க்கிறவங்க நீங்களும் தயன் சார் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா போய் பாருங்கள் ஐயா. உண்மையிலே நல்லா இருக்கு. நான் சிங்களவாரத்துக்கு சொல்றேன், எல்லாருக்கும் கண்டா சொல்றேன், தயவு செய்து ஜப்பானுக்கு போட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகும். அங்க இருக்கிற புத்தரை பேருங்கோ, அதுக்கப்புறம் உங்களோட புத்தரவே பேருங்கோடு சொல்றேன். நானுங்க சில இடங்கள்ல படிப்பிக்கிற பொழுது சில ஆட்களை கண்டுற பொழுது நான் சொல்றேன். நன்றி, வணக்கம் ஐயா. நன்றி 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 வசந்தராஜ். எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அது நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் எண்ணெய் வளர்ப்பது என்று மாதிரி எந்த மதங்களும் நல்ல மதங்கள்லாம் மண்ணில் வருகையிலே அது நல்லதாவதும் தீயதாவதும் அதை பின்பற்றுவோர் நடப்பதிலே தான் இருக்குது. அங்கல்ல இது வந்து நாங்க வந்து ஒரு தவறு பிரிச்சுவேர்ட்ட ஐக்கனைசேஷன் என்று சொல்றது. அந்த மதத்தையும் நம்பிக்கைகளையும் அந்த வேத கோட்பாடுகளையும் நாங்கள் அப்படியே ஒரு கடவுளாக ஒரு உயர்ந்த புனிதமாக அப்படியே கட்டுப்படுத்தி வச்சு போட்டு நாங்கள் எங்கட பாடல நடக்கிறது, அதை அந்நியப்படுத்தி நடக்கிறதுன்னு சொல்றது. பொதுவாக புத்தர் கடவுளை பற்றி சொல்லாட்டிலும் சைவம் என்னென்று சொல்லுதுன்னு கேட்டா உண்மை என்று வைக்குது. மெய் நாட்டமுள்ள வாழ்க்கை, உண்மையை உண்மையாக தேடி நாடி வாழுகின்ற மெய் நாட்டமுடைய வாழ்க்கை. அது கடவுள் என்ற சொல்லை பிரதியீடு செய்யறதுக்கு மெய் என்றதை பாவிக்கிறது. அந்த புத்தகங்களை பேர் மெய் கண்ட சாஸ்திரம். இந்த மெய் நாட்ட வாழ்க்கையிலே மெய்யாகவே இருக்கிறவன் அவன் மெய்யை அடைகிறான், அவ்வளவுதான். முதன் சைவத்துல 63 நாயன்மார்ல ஒரு நாயன்மார் புத்தர், பௌத்தர், சாக்கிய நாயனர். கணவருக்கு தெரியாது சாக்கிய நாயனர். அவர் ஒன்றும் கன்வெர்ட் பண்ணி திருப்பி சைவத்துக்கு வரையில, அவர் பௌத்த மடத்துல தான் இருந்தார் காவி கட்டி கொண்டு. அதனால அவங்க 63 நாயன்மார்கள் ஒருத்தர். அப்ப அங்க இருந்தாலும் கூட எந்த மதத்துல இருந்தாலும் அவருடைய நடைமுறைகளினால அதான் அங்க இருக்கிறது. அதுல வந்து என்னண்டா அந்த நடைமுறைகளும் அவன் அட்டிடியூட் என்று சொல்றது. அட்டிடியூட் என்றது அந்த இதுகள் தான் கூடுதலாக எங்களுக்கு இதை கொண்டு வராது. நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு சொல்லுவார்கள் அந்த சில வேளைகள்ல அந்த எங்களுடைய
நோக்கம் சரியாக இருக்க வேண்டும், உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அந்த நோக்கம் சரியாக இருந்து உண்மையாக இருந்தால் அந்த வழிநடத்தல் எங்களை வழிநடத்தும் என்பது எங்களுக்கு சரியாக சொல்லலாம் நாங்கள். மற்றபடி அந்த மதங்கள்ல இருக்கிற பிட்ஃபால்ஸ் அல்லது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்கிற பிட்ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்கு. ரெட் ஃபிளாக்ஸ் அண்ட் பிட்ஃபால்ஸ்ல சிலது இருக்குது. அதுல ஒன்று இந்த ஐக்கனைசேஷன் என்று சொல்றது உண்டு. மற்றது அடுத்ததாக இன்னொன்று என்று கேட்டா, இந்த சைவம் படிக்கிறவல்ல எல்லாத்துலயும் நான் சொல்லுவது, ஆத்மீகத்துல ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில அடிப்படையில நான் சொல்லுவது, நீங்கள் அடிப்படை பௌத்தம், அல்லாவிட்டால் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி, அல்லாவிட்டால் பேட்டன் ரசல் என்ற பிலாசபர் வந்திருக்கிறார், அவருடைய புஸ்தகங்கள். அப்படி ஏதாவது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருந்து நல்ல ஒரு லொஜிக்கல் திங்கிங் இல்லாமல் ஆத்மீக தேடல்ல வந்தால் அபாயம் என்னன்னு கேட்டால், ஒன்றில் ஃபண்டமெண்டலிஸ்டா போவோம், அல்லது சூப்பர்ஸ்டிஷனல் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்டா வந்துடுவோம். சூப்பர்ஸ்டிஷனல் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியா வாரதுண்டு இருக்குது. அது நடந்தோடனே ஐயோ இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குதுன்னு எல்லாத்தையும் தவறாக இன்டர்பிரேட் பண்றது உண்டு. அல்லது ஃபண்டமெண்டலிஸ்டாக போய் மிகுந்த அடிப்படைவாதத்தோட இதுதான் சரி, மற்றவன் சொல்ற எல்லாம் பிள்ளை வெட்டு கொத்தண்டு போற 2 அபாயங்கள் இருக்கு. இந்த 2 அபாயங்கள் இல்லாமல் கொண்டு அடிப்படையில எங்களுக்கு பௌத்தம் தேவை, அல்லாட்டிக்கு ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அல்லது பேட்டன் ரசல். எங்களுடைய சைவ சித்தாந்தத்திலையும் அந்த காலத்துல படிப்பிக்க மெய்கண்ட சாஸ்திரத்துல இந்த மற்ற மதங்களை பற்றி சொல்லித்தான் படிப்பார்கள். எங்களுக்கு லோகாயுதம் என்ற மதம் இருக்கு, கடவுள் இல்லை என்று சொல்றார்கள், பௌத்தம் இருக்கு, சமணம் இருக்கு, அதெல்லாம் படிச்சுதான் பிறகு அதுக்கு அங்காலதான் சைவ சித்தாந்தம் வரும். இந்த பேஸ் போட்டு இந்த மனிதனுடைய பகுத்தறிவு வடிவ செயற்பட வேண்டும், விழிப்பா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த அடிப்படை எங்களுக்கு தேவை. அதுதான் நான் பார்க்கிறேன். மெய்யை நாடுகின்ற ஆன்மீக பயணத்துல இந்த பகுத்தறிவு எப்பவும் எங்களுக்கு கடவுள் இந்த ஃப்ரீ வில் தந்திருக்கிறார். இந்த பகுத்தறிவை பயன்படுத்தாமல் நாங்கள் அங்க போக இயலாது. ஒரு நேரத்துல இந்த பகுத்தறிவு இறைவனுடைய அறிவாலை ஆட்கொள்ளப்படையக்குள்ள அது அந்த பயண நிலை வரும். அது வரைக்கும் அந்த விளக்கு எரிஞ்சு கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். தளம் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்திருக்குது. யோகி நாயந்திரன் மாஸ்டர் கருத்தையும் சொல்லி இந்த சட் பாக்ஸையும் வாய்ச்சி விடுங்க, நாங்கள் நிறைவு செய்கிற நேரம் வந்து. மிக்க நன்றி. லம்புதரன் ஐயா, உங்களுடைய விளக்கம், சித்தாந்தம், வேதாந்தம் மிக அருமையாக இருந்தது. நான் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு நான் அறிந்திருந்தது என்னவென்றால், சைவ சித்தாந்தத்தில் 36 தத்துவங்களும் வேதாந்தத்தில் 25 தத்துவங்களும் இருக்கின்றது என்று, வேதாந்தத்தில் தன்னைத்தானே அறிதலோடு நின்று கொண்டும் அதுக்கு மேலால சைவ சித்தாந்தம் கூறுது, நீ இறைவனிடம் சிவனிடம் எப்படி சென்றாலே அப்பத்தான் அது மிச்ச தத்துவங்கள் கூறுதுண்டு. ஆனா உங்களோட விளக்கம் மிக அருமையாக மிக தெளிவாக இருந்தது. நான் சொல்றது எதுவும் பிள்ளைன்னா நீங்க சொல்லுங்க. மற்றது நீங்க